Welcome back to another reaction, this time for You and I Are Polar Opposites, episode 5. 教室にはいろんな人がいる。人を笑顔にできる人、その周りで盛り上げる人。私はやっぱりコンビでお笑い目指すならまず交換日記からだろう。いや、なんでそうなる？ Exchange journal? Okay. Why is that? 私は楽しそうな人たちの横で笑いをこらえる人。ダメだ、笑っちゃう。おい、ミスさん笑ってんじゃん。え、待って。そんな俺変。あるあるじゃない？ねえよ。いやでもさ。いや、交換日記はないわ。まずコンビの仲を深めなきゃいけない。早い。会話のテンポが早い。Oh, I see. I see what's going on. So it feels like she's unable to join the conversation. She's always stuck in more or less the past. 西さん困ってんじゃん。ごめん。いや、別にそんな。盛り下げてしまった。びっくりした。急にこっちに話を振らないで。参加したいわけじゃなく聞いてるだけでいいんです。けど会話のおこぼれ聞いてニヤニヤしてたのはキモくてごめんなさい。Okay, I was wrong. Okay. I mean, seems very introverted. 本当に人見知りするよね。本ちゃんどこ行ってた友達に教科書借りてきた。西も緊張さえしなければ普通に話せるのにね。の？だって相手の言葉を咀嚼するにワンステップ、それにどう答えるか考えるにワンステップ、頭に浮かんだ内容を言葉にするのにワンステップ。思考は頭の中にたくさん浮かんでるのに、いつもそれが言葉として上手に出てこない。私にはハードルが高い。いや、めっちゃ饒舌。まあそんな気にすることないんじゃない？さっきのは会話っていうよりノリって感じだし。分かってるんだけど、男の子相手だとより緊張しちゃって。女だって男だって刺せば同じ色の血が出る人間だ。 Excuse me, what? How did we get here? How about we don't stab people? That seems like a good start. 刺さないで。ねえ本ちゃん、私最近気になる男の子がいるの。え、何急に？うっそ、誰隣のクラスの谷くん。誰？図書委員の当番同じ人？さあ、あんまり喋らない人って言ってなかったっけ？そう、あんまり喋るタイプじゃないの。なのに暇だな。 It feels like she sees herself in him. That he also is a quiet type, not really saying much. Now being in this group of people where he's able to say stuff. Who is this? Oh. なんか意外な感じの子が来た。 For a moment I thought it was a child. I don't know why. あれ、鈴木さん。知り合い？あの二人、どう見てもただならぬ関係確か。あ、気になるって。 Strange dynamic? そういうこと？谷くん同類の人だと思ってたからびっくりしちゃって。まあ無口イコール人見知りではないよね。ナチュラルに失礼なこと言うな。 I mean, as I was somewhat correct. She's not really used to being in these types of conversation. Maybe because of her parents. Maybe because she is like that. She has no problems talking in this situation. So maybe just nervousness. That she doesn't want to say something wrong. 関係に合わせだけじゃなくヤンキーに慕われてたの。ほう。怯えるわけでもノリを合わせるわけでもなく、そのままやれ Delinquents? やれみたいなテンションでヤンキーと会話してたの。
ラノベの主人公みたいだな。キレよく突っ込み返してて、私笑いこらえるのに必死だったもん。また人の会話横から聞いてニヤニヤしてたんか。日誌も混ざれるようになったらいいね。いや、参加したいわけでは。とか言って。I mean, I can see that being. I equate that to more or less a sponge in a social environment where you are like, you know, when people get together, they slowly but surely create a circle where people talk to one another, and you just exist, but you don't really take part in it. You listen to parts of the conversation you feel are interesting, but you don't really want to add anything because you don't know much about this, subject, or if you want to say something, it would come across a little bit meh. As example, whenever people talk about that they believe some sort of stuff, I'm never going to interfere in that because not really my thing. And I don't really want to be like, oh, but this, that, and go against their conversation because they have a good conversation going on. その谷君が気になるってことは羨ましいんじゃない？自分がなりたいポジションに近いって。Now, in the opening, we see her with the other dude as well. So maybe there's something going on there? なるほど。そうなのかな。そうなのかも。そうなんじゃない？ Maybe she wants to be in a relationship? Who knows? But this is the only here. So this looks like this could be a pair. We also see her friend. More or less feeling, seems like she is jealous. Or maybe she's like, why are you not getting together? We also have this one, which could happen. Again, there seems to be multiple potential as forming, which would be nice. そうか。ずっと人見知り。 Yeah, but I feel like doing this is just putting you more into a corner you can't get out of. You're overthinking too much. 直したいとは思ってたけど。You get better at conversation by joining conversations. It's that simple. Just join conversations, you make the mistake, feel embarrassed about it, and slowly but surely you understand what you can, what you can't say. 本当は。 And it is then still embarrassing. But you still have to consider people don't really think too much about what you say, especially later on. You are the main character of your own story, but you are like a third-rate side character in everyone else's story. So stuff you are embarrassed about, mistakes you did, you're probably the only one that remembers those. So try to forget them, try to push them away. のワイワイした空間に混ざりたかったんだ。いや、でも。わかった。なるほど。完璧。慕われている。よし、谷。俺らと一緒に東大行こうぜ。段階飛ばしすぎだよ。バレた。どうしよう。今笑ってたのバレた。バレると困る。めっちゃこっち見てる。うわー、すみません、ごめんなさい。勝手に会話聞いて笑ってごめんなさい。 I mean, this is also I never understood how people can be angry at you for listening in on their conversation. If you don't want to be listened in on, go somewhere private. Go somewhere where no one else is. Speak quieter. Don't be angry at me. It's the same with if you
let's say if you are a man and you work out in a gym or whatever, you are sweating and I don't even know if that is allowed nowadays. But you know, you pull up your shirt, you show your abs. Don't be upset if people look, you know. 絶対無理だ。なんかもうめちゃくちゃ怖かったもん。何お前が笑ってんの？っていうか誰とか思われてそう。まあ実際その通りなんだけど、本当にすみませんでした。西ご飯食べよう。 Again, no one cares. 西どうした？いろいろ考えた結果、高望みせず身の程をわきまえようと思って。どうしてそうなった？本田 What is she doing with the 程をわ packaging? き there? まえようと思って。どうしてそうなった？本田あ、山田。Mm. どうも What was that? 変な返事しちゃった。本田教科書次使うから返して。あ、ごめん、後で返しに行こうと思ってた。ありがとね。っていうか本ちゃんまさかの知り合い？それ集めてんの？ Oh, that was. I see. This is what she was fiddling with. And you see the little sticker, and I was like, she playing around with the sticker, maybe? No, she's pulling it off. Nice. Nice little, very, very little 考えた touch. 結果、 Very little. I don't know why I even saw that. But, I mean, storytelling wise, he's probably going to give her a sticker from himself. それ集めてんの？ 30 points is a guaranteed prize. Red Festival. How do you get 30 points? Because that is a 5x5 grid. Each is 1 point. That is 25 points. Unless maybe some premium butter. Are those scones? Is that a whole bag of scones? I don't know. There's probably more expensive bread that gives more points. Still. Or you can get multiple of these, maybe. 俺前に集めてたけどすんげえノルマきついぜそれ。エブリデイパン。そうですか。何に応募したの？イエティクッション。 Mm. 似合わな。いや欲しいだろあれは。どうしよう。じゃあ山田の部屋今イエティいるの？おいよ。 You also see her friend is not even paying attention. 人の趣味を笑ってすみません。ちょっと山田。 Oh, yeah. It is. There are like 4 of those in there. There's a huge roll. And this is the only part she's eating. Meanwhile, her friend has a normal bento. Just to get those 笑ってすみません。 points. そんな理由で呼ばれることあんの？じゃあな。バイバイ。 Why him though? I like this style. バイバイ。 This style is also cute. あの子。お取り込み中すまんな。はい、これ。すまない気持ちがあるなら呼ぶなよな。っていうか、今一緒にいた子かわいいね。え、 Why do you need him? You have Tanikun. There are a bunch of other people in the classroom, right? And you even have like a insect catcher. You have everything you need. え、お人形さんみたい。いいな。うん。かわいい。 I feel like they are talking about different people. I feel like she's talking about brown-haired girl and he's talking about black-haired girl.
かわいい。そういうの素直に言える男はモテるわよ。マジでやったその調子で捕獲頼ー。なんか俺乗せられてね。え、ヤンキーって山田のことだったの？前クラス一緒だったけど不良でもなんでもないよあいつ。そうなの？本当に？不良は学校で虫取り任されないでしょ。確かに。彼の名は山田。 Oh, Yatiko. 山田の自己分析力が乏 I mean, he seems to be. I wouldn't even call him stupid. Maybe simple from what we have seen. But he did not seem too stupid. And I believe he was the one that was unable to keep quiet? Not sure about that. しいためイエティ解説でお送りします。彼にはとある習性があった。それはもうほんと男子たちばっか。そろそろ先生来るよ。意外な人の笑顔にものすごく惹かれてしまうこと。Okay. 自分とキャラが遠い人であるほど Oh, it's also a girl. It would have been interesting if a guy was laughing at his joke. 笑った。ふとした瞬間に見えた心の共通点に嬉しくなってしまい、ものすごく気になり始めてしまうのだ。しかし本人自身はあまりそのことに自覚がないので、他者室で段階飛ばしすぎだよ。クソ客みたいなこと言うとる。教室でになる頃には、かわいい。 Okay, now we know why he's interested in her. なんでかわかんないけど可愛いの状態になっていた。ほんだ、あの動画見た？なんでかわかんないけど、最近よくこの人が教室に来る。なぜ？あれやばいよね。盛り上がってる。ほんちゃんすごく楽しそう。リスさんは音楽何聴く？あんまり詳しくなくて、昔の曲ばっかかも。でもあんまりへえ。話が広がらなくてごめんなさい。山田くん、気を使って私にも話題を振ってくれるけど、ただただ私の会話の下手さが浮き彫りになってすごく辛い。大丈夫だ、西、頑張れ。はい。山田は基本的に裏の顔がない。西の練習台にきっとちょうどいい。I mean, fair enough. のはいいとして、 Also, pretty good person to have around. Someone who doesn't have a hidden side. 山田お前、西狙いなの分かりやすすぎだろ。接点ないのにいきなり話しかけたら変な感じになるから、一旦私挟んでるやつじゃん。分かりやすすぎてめちゃ Makes it hilarious. Okay. くちゃ面白いのに気づいてない That is ふり what す she. Okay, that is what she's doing in the opening. So she's not jealous or whatever. She's similar to her friend. Doesn't want to show that she finds it funny. あげる。こっちの身にもなってくれ。西さん、これあげる。ありがとう。あと毎回それやめろ。西の好きなものの情報がなさすぎるせいでパンシールばっか持ってくるんじゃない。 I mean, why not? 一回美味しいって言ったものを大好物だと勘違いして毎回買ってくるうちのおじいちゃんみたいになってるから。ほらもう西、どうしよう。どうせならシールついてる方がいいし、期間内に集まらなくてもまあいいや程度の気持ちだったなんて今更言えない。 What? Oh. I see. She's not collecting them. It's just a side saying the ones that have the sticker on them, the bread is just a better version. Which is interesting. Why are you even putting stickers on them?
because they are probably the ones that sell better. But fair enough. So she doesn't care about the stickers. Okay, so not as good as I was thinking. Because if she was gathering the stickers, why not? Why not give her some? You know, support her a little bit. Maybe you can get closer. Who knows? At least there's something going on. But now that we know she doesn't really care about whatever the price is, it's the less useful. いや程度の気持ちだっ But she's also not really willing to share more about her. たなんて今更言えないって顔してるから。じゃあなおう仲いいね。二人のやりとり聞いてるの楽しい。西ちゃうねんわ。けど仲良くなるのには時間かかりそうだな。Unless you help them. I mean, that is what a wing woman would do, right? Just preach a topic you know your friend likes, so he can interject there. 夏休みはたくさん時間がありますが、油断しているとあっという間に時間は過ぎていくものです。ですからこの機会に普段できなかったことなど有意義に時間を活用し、大いに楽しんでください。 So I assume the potential relationship is going to be on ice for the time being. そもそも夏休み話が長い。絶対もっと文章縮められたよな、タニ。何回か言ってることを重複してたね。いやタニ結構言うじゃん。ウケる。こっちらもう心は夏休みなんだよ。鈴木、彼氏できても夏休み遊んでくれんの？当たり前じゃん。どこ行く？何する？あのさ、お連絡先聞きたい人がいるときってどうやって聞く？ I like the surprised look. どうやって聞く？おいおい、マジか。そういう甘酸っぱい話私大好き。山田春なの？夏なのに応援しちゃうんだ。私だったらその場のノリのどさくさで写真を撮って後で送るから連絡先教えてって言うかな。 It feels very girl-like. I don't believe you can do that as a guy, but fair どう enough. だったの？ネタ振りすんの？鈴木さん、あの時から僕のことを勝手に当てれこして怒らないでよ。ゲーム I like him. I mean, he wants the contact info of a girl. Would you agree to と that? かアプリの正体を口実にするのは私は誰もいなくなったトークルームとかに送ってるけど、じゃあなんで俺に送ってくんだよ。なんかもう平らだしいいかなって。虚無扱い。There could also be something going on. っていうか、親しくなかったらいきなり連絡先聞かれるの Yes. 怖くね？だって全く知らねえやつが知らない間になぜか自分に好意持ってんの怖すぎるだろ。まずどこを I mean, not like that. But it is a pretty big step. So it would be very surprising. 見てってならねえ。信じられなさすぎおる。前はもっと今の自分に自信を持て。なんていうか違うんだよな。俺別にその人のことを好きではないと思う。っていうか何も知らんけど、なんか知りたくなってるから、なんつうの？ I mean, the question is, how does he want to do it? Because he is delivering these stickers every time. You know, gather like 3 of them, put your own number or contact info on them. And then the ball is in her court, if she wants to engage or not.
Something like that. You could also ask your friend, was it Yamada? I don't remember. And then make like a group. Other than that, I don't know. I mean, you could just be open. 好きになりに行ってるんかも今 He's not happy. すっきりした何盛り上がってんの？眩しいなおい砂夏休み突入。ねえ西、夏休みに推しのコラボカフェがやっぱり来たな。山田、頑張れ山田。1学期最終日、今度はどんな回りくどい手を使って。 I feel like he is the type who just goes and asks. He's just gonna be like, hey, I want your contact info. くる。西さん俺西さんと仲良くなりたいんだけどもう夏休み入るから友達になって。 To be honest, probably the best way to approach this. It's very active. You have more control over the information. So it's not all on her to start the conversation. It's not really creepy. You know, additionally, you also have the brown-haired girl as a friend. So it makes sense. I'm coming over. We have like a little conversation. I want you also as a friend. I mean, all makes sense. And he's not really hiding much, which is good. Can't be 2 points, can't be 3 points. That is still not enough. You need another 3 points, I feel like. Yeah. 急にド直球。どうしよう。あ、でも目を合わせて喋るより文でやり取りする方が緊張しないかも。ではよろしくお願いします。やった私あんまり粋な返しやツッコミなどはできませんが。いや別に漫才コンビ組むんじゃないんだから確かに。けどさ好きになりに行ってるって気づいて進んでる時点でもうそれ好きだよな。好きの定義ってなんだろうね。 No clue. 哲学？ダニの好きはどこから？ Is it the teacher's desk? どこから？私も気になる。教えない。 Another 1 point. There's another 2 point over there. Okay. I mean, she needs another 2 pointer somewhere else. Okay. Interesting. Right, she sucked at taking pictures. I forgot. ちょっと遊びすぎ？もしもし谷君、今大丈夫？うん、Did we skip a date or? 大丈夫。明日暇？一緒に課題しない？いいけど、なんでここへ？あ、いや、今隣の部屋に兄ちゃんがいるもんで、さすがに兄ちゃんには恋愛事情を知られたくない。ってことで、明日図書館集合で。わかった。Oh. For some reason, I assumed they would meet at one of their houses, but okay. Library, also one of those cliches. Library and family restaurant. 明日ね。うん、おやすみ。おやすみ。あれ？今日塾あったっけ？いや、図書館行ってくる。そう。
あ、鍵持って出てね。この後うち誰もいなくなるから。持ってる。Whoa. Golf and Grand Golf? 持ってる。Okay. 図書館に行く。まあ嘘は言ってないけど。先に来て席取っとこう。 I mean, that's a really good outfit. 先に来て席取っと。 I just saw. Are those earrings? Seems like it. 先に来て席取っとこうと思ったのに同着だったか。いいよ、そこまでしないで。Who are we going to meet? あら。 No one not there. あらら。どうしよう。どこも席空いてない。 No one is going to be home, right? So we can't go to her house because her brother, but his house is empty. 待つのもな。長居しても良さそうなカフェとか探す？この辺あったかな？ちょっとマップ探してみるね。この辺なんもない。 Also, you live really close to one another, right? 鈴木さん、うち来る。いいの？うん。そう遠くないし、炎天下で店探しするよりは。いえ。ってことはご家族も？ Your outfit is fine. 今は家。You don't need to hide your belly button, I believe. 誰もいないし。Which is... Sure, she doesn't have to worry about meeting his parents. On the other hand, they would be alone at his house. 誰もいないから、鈴木さんも気を使わない Yeah. で済むだろうし。家に誰もいない。ご案内お願いします。 I mean, her mind was racing. She could have said no. So she was willing to come along, whatever happens. And yeah, she's not going to be... I don't know, is she going to be happy about this development? Nothing happening? ですよね。けど。 And typically in these situations, someone is coming home early. .お昼にする？違うのこれは。ねえ、谷君って付き合ってる人がいるとか家族に言う派？ You're the first person he probably has dated ever. So at the moment, he doesn't know if he is supposed to tell his parents or not. 言ってない。自分の話そんなにしないし。ああ、ぽいね。どうしたの急に。あ、いや、家上がって大丈夫だったかなって今更思って。連れてきたのは僕。Okay, I saw it too late. Time-wise. I just know they have a cat. I believe we saw the cat before, maybe? But also there are two bowls. I assume one for food, one for water, maybe? 思って。連れてきたのは僕だから、鈴木さんが気にすることじゃないよ。鈴木さんがその方がいいならちゃんと話すけど。いやいやいや、それは私
私基準じゃなくていいよ。それぞれの家族との距離。 You don't have to follow my norms. Did you tell your parents? Did you tell your brother? 家族との距離感とかあるだ Could probably tell her. So you didn't. ろうし、 Yeah. お互い無理のないペースでいこう。What about the cat? ごちそうさまでした。でした。では勉強再開しますか。教科書忘れたから取ってくる。どこに？学校？いや違う、自分の部屋。なんだ、ならよく。部屋？何もないけど。Yeah, I don't understand the fascination. I'm not young anyway, so never understood it. I can definitely understand it the other way around more. But maybe it's the same situation. ストイック部屋。ポコモン好きなの？小学生の時のまま使ってるだけ。なんか谷君っぽい。物持ちいい。うわ、これ腰に優しいやつだ。セットで買うとお得だからっておばあちゃんが買ってた。まんまとじゃん。おばあちゃん一緒に住んでるんだね。へえ。卒アルとかないの？会話の脈絡。そんな驚く？谷君の中学学ランだから今とほぼ制服同じだね。I mean, pretty much it is literally the same. ブレザー姿も見たかったな。そう。うん、いろいろ見たいし知りたい。What are you doing? We know she's not trying to do anything sus. But he's a little bit close. 猫。So there's a cat. Oh, one cat, maybe two. はじめまして。私谷君とお付き合いさせていただいております鈴木と申します。何をしてるの？いや、ちゃんと家族にご挨拶しとこうかなってね。いや、かわいい。お邪魔しました。天ぷらちゃんまたね。Emperor, really? お庭あるのいいね。Yeah, she's going to meet the grandmother or whatever. 足元を気をつけて。Good catch? 行ったそばから。ごめん、つい浮かれて。Very good catch. あらあらあら、まあこれはいけないもの。待って。違うんです。はじめまして。私谷君と同じ高校に通っております。同じクラスの鈴木と申しまして。I mean, she could have just said we were studying. I mean, no one is going to buy that still. 彼女です。鈴木さん、あなた野菜は好き？はい、食べ物は大体好きです。じゃあちょっと待ってて。Oh, I guess she has her own garden. Eggplant, tomato, zucchini? No. Cucumber?
育ててる野菜がね、消費が追いつかなくて、よかったらもらって帰って。いいんですか？形は悪いけど美味しいからね。ありがとうございます。またおいで。I mean, now she has to explain how she got the vegetables, right? ただいまおかえり。お母さん、野菜たくさんもらってきた。なんで？実は彼氏いたの？いつの間に？お父さんと兄ちゃんには言わないでよ。言わない。今度連れてきてね。お母さん、今日なんかご機嫌だね。I like that grandma's keeping quiet. I feel like this feels a very typical response where the mom and the daughter are like on, the mom can be like a little girl again, like a high school girl, gossip around, talk about, her crush. Meanwhile, for guys, it's just like, don't get on my nerves.